Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 4 part of 6. In today's tutorial we are going to discuss the relationship among the exchange rate with the interest rate, balance of payment again with the exchange rate, government debt with the exchange rate, term of trade with the exchange rate, and rescission with the exchange rate. Kam jirtu maatii Dorii Tube channel kan taatanii nageenya keenya iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa boqonnaa 4 marroo isa 6ffaati. Turee keenya yeroo darbee irraa waan gaarii hubattan jedhee yaada. Barnoonni keenya har'aa hariiroo exchange rate yookaan immoo sharafnii fi interest ratein waliin qabanne ilaalla. Balance of payment akkasumas exchange rate wajjin hariiroo isaan qaban, government debt exchange rate relationship isaanii ilaalla. Term of trade ammas exchange rate waliin hariiroo inni qabu ilaalla. Dhumarratti rescission fi exchange ratein hariiroo akkamii waliin qabu kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf akkuma baratame hojiin keessan maal ta'uu qaba? Iddoo kana uftanii ishii kana cuqaasuu hin irraanfatina. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. The first one is interest rates. Interest rates have an impact on the currency valuation and the foreign exchange rates. There is a relationship between the exchange rate and what the interest rate is. Egaa interest rate fi yookaan immoo dhalli qarshii fi sharafni qarshii biyyoota biraa waliin taasisnu hariiroo waliin qabaana jechuudha. Relationship waliin qabu. Maaltu interest rate yookaan dhalli qarshii fi sharafni qarshii hariiroo waliin qabu. When country increase its interest rates, it can cause its currency to appreciate. Increasing one's country's interest rate means that there is the appreciation of what? The domestic currency. Egaa biyyi tokko interest rate qarshii biyya ishii yoo ol kaastu yookaan dhala qarshii biyya ishii yeroo ol kaastu qarshiin biyya sanaa maal akka ta'e nu agarsiisa? Appreciate ta'uusaa jechuudha. Appreciation jechuun yookaan appreciate jechuun dandeettii qarshiin biyya sanaa waa bituu ol kaasuu jechuudha. When we say the appreciation means increasing the ability of one's country's currency in terms of another currency. Kanaaf interest ratein qarshii biyya tokko ol ka'e jechuun dandeettiin qarshii biyya sanaa waa bituu ol ka'eera jechuudha. Higher interest rate attracts the foreign capital lenders can earn higher returns on their investments. When one's country's interest rate is increasing, it attracts the foreign capital inflow or the lenders, because the lenders assume that at the end of the day of the maturity date, they may be assumed to get what? The higher interest rate with the principal. Kana jechuun biyyi tokko qarshii biyya ishii ala ishii yeroo ol kaastu qarshiin biyyoota alaa gara biyya qarshii interest rate ishii ol kaaste kanatti baay'inaan flow ta'a yookaan karasitti deema jechuudha. Fakkeenyaaf jennutu Itoophiyaan odoo amma interest rate birrii osoo ol kaaste foreign currency baay'een kara biyya keenyatti karanatti flow ta'a yookaan kara biyya keenyatti seena jechuudha. Namni biyyoonni baay'een Itoophiyaa liqeessuu barbaadu. Maaliif
alli kuni yeroo kaffalchiisan high interest rate kanan kaffalchiisuudhaaf waan deemaniif biyyoonni baay'een liqii kennuufii barbaadu jechuudha Itoophiyaa. Maaliif interest rate kanan kaffalchiisu umarratti maturity yookaan immoo yeroo waliigaltee dhuma bara sanaa irratti interest rate kanan kaffalti biyyattii waan ta'eef jechuudha. The inflow of the foreign capital increased the demand for the country's currency. Inflow of foreign capital means there is an increase in the demand for the country's currency or increasing the domestic currency. Why is the country's currency or the domestic currency, its demand is increasing? Because there is higher interest rates. So everybody went to hold or everybody went to have the domestic currency. Because the domestic currency, the return back or interest rate is very high. This cause leading to rise the exchange rate. Since the demand for the domestic currency is increasing, it means there is an increase in the exchange rates. Kanaaf yeroo qarshiin biyyoota alaa kun immoo karaa biyya alaati gara biyya keenyatti flow yoo ta'u namni hundumtuu qarshii interest ratein ol ka'e kana qabaachuu barbaadani. Fakkeenyaaf interest ratein birri Itoophiyaa high yoo ta'e namni baay'een doolaara qabachuu barbaadu yookaan paawundii UK qabachuu barbaadu birri Itoophiyaa qabachuu barbaadan. Maalirraa kan ka'e birri Itoophiyaa yoo of harkaa qabaatte interest rate isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni baay'een immoo birrii kana hin barbaada yoo ta'e demandin isaa maal ta'a ol ka'a jechuudha. The demand for the country's currency or domestic currency increase. Barbaadamummaan qarshii biyya keessaa kun immoo yoo ol ka'e jechuun exchange rate isaatis yookaan sharafni isaatis maal ta'a jechuudha ol ka'a. Maaliif biyyoonni baay'een qarshii isaanii karamitti jijjiiruu barbaadu jechuudha karaa birri Itoophiyaatti jijjiiruu barbaadu. Fakkeenyaaf yoo Itoophiyaan interest rate ol kaaste qarshii isaanii doolaaraan ol kaa'uura yookaan paawundiidhaan ol kaa'uura yookaan qarshii biyyoota biraatiin ol kaa'uura birriyaan ol kaa'utu faayidaa qaba interest rate kan argachuuf jechuudha. Kun immoo maal go'a sharafni kun yookaan exchange rate akka ol ka'u go'a jechuudha. Foreign exchange rates, interest rates and inflation are interconnected and influence each other. So we can understand from this important point is there is the interconnection or there is a relationship among what? Among the exchange rates, interest rates, inflation rates, which can cause each other or which can affect each other. Kanaaf qabxiilee kana waan asirratti discuss goone kanarraa wanti nuti hubannu sharafni qarshii biyyoota adda addaa dhalli qarshii qaala'insi jireenyaa hariiroo waliin qabuun jechuudha. Tokko tokko deebi'ee affect godha. Variabloonni kun wal affect gochuu danda'u. Fakkeenyaaf interest rate yoo jijjiirame exchange rate ni jijjiirama, inflation ni jijjiirama jechuudha. Yookaan immoo inflation rate yookaan qaala'insi jireenyaa yeroo jijjiiramu interest rate ni jijjiirama, exchange rate ni jijjiirama. Kanaaf maal wal godhu affect wal godhu jechuudha dabaree. Relationship isaan gidduu jiraachuun nu agarsiisa jechuudha. The second one, balance of the payment with respect to what? Exchange rate again. Balance of payment is a record of all economic transactions between a country and the rest of the world. There is a transaction or there is a record of the economic activity between the country, that means with the domestic country with the rest of the world. Balance of payment maal akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra boqonnaa tokko dhumarratti bal'inaan ilaalleerra achi deebi'aati ilaala. Balance of payment yoo jennu maal sochii diinagdee
biyyoota lama gidduutti ta'u jechuudha gabaabumatti. Meeshaalee galchuu yookaan erguu irratti biyyoonni lama yookaan immoo biyyi tokkoo fi biyyoonni addunyaa interact wal godhu yookaan hariiroo waliin qabu jechuudha. Kun immoo maal nu agarsiisa? Balance of payment jennaan jechuudha. Yeroo alatti erginu nuuf kaffalu, yoo alaa immoo galchinu hin kaffallaa, wal jala jijjiiramaa jechuudha inni kun. Galmee kana yookaan immoo sochii diinagdee alatti ergii alaa galchiin kun maal inni balance of payment nutti agarsiisa jechuudha. Current account is a component of the balance of payment, what we already discussed at the end of chapter 1. So current account means it is an element or the component is of the balance of payment and reflects the balance of the trade. And we define that the current account is simply the difference between exports good and service minus import of good and services current account. And earnings on the foreign investment, this is the capital earning on the foreign investment means or capital account. Capital account is the difference between capital inflow minus capital outflow. So in short, balance of payment means it is the summation of what? The summation of current account balance plus capital account balance. As I told you, current account balance means it is simply the difference between the export of good and service minus the import of good and services current account balance. And the capital account balance means this one. In short, current capital account balance means the difference between capital inflow minus capital outflow. Therefore, current capital account and capital account balance is an element or component is of what? Balance of payment. Yeroo darbe ilaalleera current account jechuun maal jechuu akka ta'e. Current account jechuun elementii eenyuti? Elementii balance of payment ta'ee garaagarummaa eenyuti? Current account exportii meeshaalee fi tajaajila alatti erginu yoo hir'atu importii meeshaalee fi tajaajiloota adda addaa alaa galchinu jechuudha. Current account yoo jennu. Meeshaalee adda addaa, sarviisii adda addaa yookaan immoo tajaajila adda addaa alatti erginaa, isaan irraa wayi argannaa, yoo hir'atu meeshaalee biyya alaatii ni galchinaa, tajaajila yookaan immoo sarviisii adda addaa biyya alaatii ni galchinaa, irraa hir'isna isa kan yeroo kana eenyu argannaa? Current account argannaa jechuudha. Elementiin balance of payment inni lammaffaan earnings on the foreign investment isa jennu kan. Earning on the foreign investment jechuun qarshii biyyoota biraatii gara biyya keenyatti seenu yoo hir'atu qarshii biyya keenyaa immoo gara biyya biraatti deebi'ee bahu. Garaagarummaa isaan lamaan kana jechuudha. Capital inflow minus capital outflow, then we can get what? Capital account balance immoo arganna jechuudha. Asitti current account balance qabna. Asitti immoo capital account balance qabna. Kanaaf balance of payment jechuun maal jechuudha? Ida'ama jara lamaaniiti jechuudha. Ida'ama current account fi ida'ama capital account jechuudha. Here balance of payment is equal to walqixa ta'a current account balance yoo ida'ama capital account balance. Current account balance garaagarummaa meeshaalee alatti erginu yoo hir'atu kan alaa galchinu irratti qarshii kara biyya biraati kara biyya keenya seenu yoo hir'atu qarshii biyya keenya immoo gara biyyoota biraatti deemu capital account arganna jechuudha. Deficit in the current account occurs. There is a deficit in the current account
to occur a situation when countries spend more of its currency on import products and it earns through the sale of the exports. In short, the deficits term of the trade is deficits in one country, or there is a trade deficit in one country if the amount of the export is less than the amount of the import, or if there is the amount of the import is greater than the amount of export. Kanaaf deficit current accounting kun kan uumamu yeroo akkamiti wanti nuti alatti erginu irra xiqqaa wanta nuti alaa galchinu yookaan wanti nuti alaa galchinu irra guddaa wanta nuti alatti erginu yoo ta'e maal nutti fida deficit nutti fida. Hir'ina trade balancing keenya maal ta'a deficit yookaan negative keessa nu galchaa jechuudha. Country spend more of its currency. Kanaaf baay'inaan biyyattiin tokko qarshii ishee maal irratti balleessiti jechuudha. Wanta alaa ergituu irratti balleessaa jirti. Wanti alaa galchinu baay'ate jechuun importiin ol ka'a, exportiin immoo gadi bu'anii kun immoo maal fida deficit nutti fida. Negative trade balance nutti fida jechuudha. A current account deficit can lead to what? Depreciation of the country's currency. Kanaaf current account keenya immoo deficit agarsiise taanaan negative taanaan dirqama exportii ol kaasuu qabna jechuudha. Exportii ol kaasuuf immoo qarshii keenya maal gochuu qabna? Depreciate gochuu qabna. Purchasing power ishee gadi buusuu qabnaani. Yeroo qarshii keenya purchasing power ishee gadi buusne jechuun biyyoonni baay'een biyya keenya ufanii product baay'ee nurraa bitu. Maaliif? Qarshiin Itoophiyaa value waan abdeef doolaara xiqqoo fidaniif qarshii Itoophiyaatti waan guddaatti jijjiirrataniif mi'a baay'ee nurraa bituuni. Mi'a baay'ee nurraa bitanii deeman jechuun immoo exportiin keenya maal ta'a ol ka'a jechuudha. Exportiin ni dabala. Exportiin dabale jechuun immoo maal keessaa baana jechuudha. Rakkoo kam keessaa baana? Deficit keessaa baana jechuudha. Exportiin amma guddate waan ta'eef eenyu caalaa importii caaluuf deema jechuudha. Kanaaf exportiin importii caalaan immoo caalaan maal keessaa baana? Deficit kana keessaa baana jechuudha. So when there is a current account deficit, the country should have to, it is better or it is advisable for one's countries to depreciate its currency. When one country's currency depreciate means its purchasing power is decreasing. Decreasing in the purchasing power of the domestic currency means the foreign currency is what it is appreciated. So there is the export of the product is increasing because the domestic product is become what? More cheaper for the foreigners. At that time, the export is increasing and the problem or deficit is a bit solved. Egaa kana fakkaata jechuudha. Overall, there is depreciated currency implies exports relatively become what? Cheaper. When one's country's currency is depreciated or discouraged, that means when one's country's currency ability to buy something is decreasing, it means exports relatively cheaper. For the foreigners, the domestic product is become cheaper and import relatively more expensive. Why the import is more expensive? Because the purchasing power of the domestic currency is decreasing. So the product that we can import from the rest of the world become what it is more expensive. Since our currencies, the ability to buy something is decreasing. This again implies that improves the current account balance. How the
current account balance is improved because export is increasing. Import is more expensive means, so we didn't import more products. Import is decreasing. Export is increasing. Exports increasing means the current account balance is increasing. That is, we have the positive trade balance. This shows what improved is the current account balance. There is favorable condition for the current account. As a result of there is an increase what the exports. Egaa walumaa galatti qarshiin biyya tokkoo depreciate taateerti yoo jennu yookaan dandeettiin ishii waa bituu gadi yeroo bu'u exportiin maal ta'a? Cheaperii ta'a. Rakasa yookaan gadi bu'aa ta'a. Lammiilee alaatiif meeshaaleen biyya keenyaa maal ta'u? Cheaperii ta'u. Kanaaf lammiileen alaa baay'inaan dhufanii nurraa bitu jechuudha. Baay'inaan dhufanii nurraa bitan jechuun immoo exportiin keenya maal ta'a? Ol ka'eera jechuudha. Importiin immoo maal ta'a? Expensive ta'a jechuudha. Baay'ee mi'aa ta'a yookaan gatiinsaa baay'ee ol ka'a importiin. Wanti nuti alaa binnee galchinu gatiinsaa ol ka'a. Maaliif qarshiin keenya maal taateetti dandeettiin ishii waa bitu gadi bu'e waan ta'eef baay'inaan biyya alaatti waa binnee galchuu hin dandeenyu jechuudha. Kun immoo naanna'ee impaaktii akkamii fidaa? Current account balancing keenya improve ta'a. Waan gaarii irra jira jechuudha. Haala gaarii irra jiran yookaan immoo positive ta'uu danda'an jechuudha. Maaliif positive ta'e? Exportiitu caaleedha. Current account balance jechuun immoo isinitti beera. Export minus import. Kanaaf amma maaltu caale? Exportiin ol ka'ee importiin gadi bu'ee. Kanaaf lakkoofsi kun hin guddata, lakkoofsi kun immoo hin xiqqaata. Lakkoofsa guddaarraa lakkoofsa xiqqaa yoo hir'isnu rizaaltiin isaatis maal ta'a? Guddaa ta'a waan ta'eef. Current account balancing keenya improved ta'eera, gaariirra jira, favorably jechuudha yookaan positive ta'a. So in general, this is how the exchange rate and the balance of payment is related each other. Egaa waliigala maalloo agarsiisa? Akkamitti exchange rate fi balance of paymentiin hariiroo isaa waliin qaban nu agarsiisa jechuudha. The third one is government debt. Sadaffaan idaa mootummaa kan biyyoota adda addaa irraa liqeeffatu yookaan liqii biyya keessaa ta'uu danda'ani idaa mootummaa irra jiru jechuudha. Government debt, also known as the public debt or national debt, refers to debt owned by the central government of the country. Egaa government debt yoo jennu idaa mootummaa jechuun idaa uummataati. Idaa mootummaa yookaan idaa uummataa, mootummaa jechuun uummata jechuu waan ta'eef yookaan idaa biyyattii jechuudha. Kanaaf waliigala uummatas haa ta'u idaa biyyattii yoo jennu maal jechuudha? Idaa mootummaa biyyoolessaa irra jiru jechuudha gabaabumatti. Government debt yoo jennu jechuudha. A country with high level of government debt may face the challenges in attracting foreign capital because since the government is encountered with the problem of indebtedness, with the problem of the debt, then there is no that much currency inflow to the domestic country. Yeroo biyyi tokko mootummaan biyya tokko idaa keessatti galu qarshiin biyyoota alaa kara biyya sanaatti baay'inaan hin seenu. Maalirraan kan ka'e mootummaan biyya sanii maal keessa jira? Idaa keessa jira waan ta'eef liqeessuuf illee hin danda'an. Idaa sanaa ofirraan kaffallee jedhanii waan sodaataniif gara biyya sanaatti deebisanii liqeessuudhaaf hin rakkatuuni jechuudha. Biyya idaa'aan hidhamtee jirtu keessatti qarshiin biyyoota alaa hin seenu jechuudha. Baay'inaan hir'ina itti fida.
For example, when you take nowadays in Ethiopia maybe is encountered with what? The problem of the shortage of the hard currency due to the government debt. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti akka odeeffannoon tokko jedhutti naannoo doolaara Ameerikaa biiliyoona 60 oltu idaa Itoophiyaa irra jira jedhamaan jechuudha. Yeroo baay'ee mootummaan hard currency yookaan hard currency yoo jennu kanneen akka doolaaraa, paawundii fa'aa jechuudha. Naashinaal baankii keessa hin jiraniin jechuudha. Baay'inaan hin jiru biyya keessa. Kun maalirraa kan ka'e mootummaan biyya tokko idaan itti baay'ata yoo ta'e biyyoonni baay'een qarshii isaanii hin kennaniif jechuudha. Maaliif biyyattiin tun idaa keessa waan jirtuuf ittuu deebisanii an biraatti liqeessuun idaa biraatti fiduu waan ta'eef jedhanii hin dhorku jechuudha. If investors anticipate increasing the government debt within a country, it can lead to what? Inflationary concerns. If once an individual assumes that individual investors anticipate or assume that increasing government debt within a country, it can lead to what? Inflationary concerns. Because there is, since the government is encountered with the problem of what? The debt. In order to overcome this debt, the government maybe borrow or the government maybe print new currency or issue new currency. Printing new currency or issuing new currency causes increasing in the money supply in the market. If the money supply is increasing in the market, it means there is high inflationary pressure in the economy. Egaa investoroonni biyyi tokko idaa keessa jirti jedhanii yeroo assume go'an biyya san keessatti invest gochuu sodaatu jechuudha. Maalirraa kan ka'e qaala'insi jireenyaa ol ka'a jedhanii waa sodaataniif jechuudha. Akkamitti ta'uu danda'a? Biyyi tokko idaa keessa jirti yoo ta'e mootummaan idaa kana kaffaluu waa jecha baay'inaan liqeeffachuu danda'a yookaan immoo idaa kana keessaa ba'uu waa jecha qarshii haaraa piriinti gochuu danda'an. Kan kanaan dura qarshii gabaarra hin jirre haaraa piriinti go'ee baasuu danda'a. Gaafa qarshiin haaraan immoo piriinti taatee baatu maal godhaa? Manii sappilaayii dabala. Manii sappilaayii immoo gabaarratti dabalte jechuun purchasing power ishii maal taati? Gadi buuti. Purchasing power of many decreasing jechuun immoo qaala'insi biyya san keessatti ol ka'a jechuudha. Kanaaf biyyi idaa keessa jirtu investimentii irratti illee rakkatti jechuudha. Foreign investors may sell their bonds in the open market if they anticipate a rise in the government debt. So, when the government is in indebtedness or encountered with the problem of the debt, the foreign nation starts to what? Start to sell their bonds in the open market, in the OMO, open market operation. They assume that there is a rise in the government debt. So maybe the foreign investors assume that the government, if the government is encountered with the problem of the debt, the government maybe fail to pay the bond coupon or the bond interest rates. So they do not want to what? Hold the bond, rather than they prefer to sell the bonds because the government is what? Has a problem of the debt. So he maybe can't pay the bond interest. For the foreigner, it is better to what? It is better to sell the bonds, or it is better to convert this bond into another currency. Egaa gabaabumatti kana jechuun baay'een yeroo biyyi tokko idaa keessa jirtu lammiileen alaa bondii biyya sanarraa bitan maal godhu? Hatattamaan gurguratu. Eessa geessanii open market operation yeroo darbe laalle oomoo isa jennu sanitti hatattamaan geessanii gurgurachuu barbaadu. Maalirraa kan ka'e? Sodaa qabu. Sodaa maaliiti?
mootummaan biyyattii idaa keessa jira waan ta'eef boondii kanaaf dhala nuu kaffaluu hin danda'u jedhanii waan sodaataniif atattamaan boondii sana gurguruu barbaadu jechuudha. Kanaaf akkamitti deebtiin foreign currency yookaan investoroota biyyoota alaarraa harkisuu irratti rakkoo akkamii akka fidu nu agarsiisa jechuudha. The selling of the bond by the foreign investors can put downward pressure on the country's exchange rate, leading to what? Decrease in the value of relative to another currencies. Egaa yeroo immoo kuni biyyoonni investoroonni biyyoota alaa boondii gurguran jechuun immoo dhiibbaa maaliif fida? Pressurii qarshii biyyattii sana irratti down pressure on countries exchange rate. Exchange rate irratti dhiibbaa fidan jechuudha. Akkamitti fida? Birri Itoophiyaa qabachuun barbaadan jechuudha. Jarri kun boondii gurguranii waan biraa qabachuu barbaadu. Biyyattii riskii keessa jirti waan jedhanii sodaataniif jechuudha. Kanaaf qarshii sana hin barbaadan jechuun immoo exchange ratein isaa gabaa addunyaa irratti yookaan sharafni qarshii sanaa gabaa addunyaa irratti maal ta'a gadi bu'aa jechuudha. Decrease in the value of the relative other currencies. So this is all about how the government debt and the exchange rates interconnected with each other, or there is a relationship between the government debt and the exchange rate. The fourth one is term of the trade, again with the exchange rate. What do you mean by the term of the trade? Term of the trade is related to current account and the balance of the payments. Term of trade immoo maal ammas hariiroon inni waliin qabu maal inni current account fi balance of payment wajin hariiroo akka qabu nu agarsiisani. The term of the trade refers to what? The ratio of export price to import price in a country. In simple word, term of trade means the ratio of the export price divided by the import price. Then we can get what? Term of the trade. Term of trade jechuun gabaabumatti ratio gatii meeshaalee alatti nuti erginu yoo hiramu gatii meeshaalee nuti alaa galchinu. Ratioon jira kana lamaanii term of trade jedhama. If the country's export price rise at a greater rate than its import price, this term of the trade is what? Improve. There is a favorable term of the trade, or there is a positive. If what? If the price of what? If the price of the export is greater than the price of the import, the term of the trade is improved or favorable condition. Yeroo qarshiin meeshaaleen gatiin meeshaalee nuti alatti erginu kan gatii meeshaalee nuti alaa galchinu yoo caala tunittiin PX'n tun PM yoo caalte term of trade gaariitu jira, favorably yaa, positive yaa jechuudha. Kara biraati biyya tokkoof gaariidha. Faallaa kanaatiin immoo osoo export pricing irra xiqqaa import price yoo ta'e immoo unfavorably yaa. Improved osoo hin taane unfavorably yookaan biyya sanaaf gaarii hin ta'u jechuudha. An improvement in the term of the trade leads to higher revenue from exporters. So there is high price from the export means there is high currency inflow to the domestic countries. Improved term of trade kan irratti immoo maaltu jiraani? Higher revenue from export dhufa. Term of trading gaarii taanaan revenue'n achirraa argamu guddaa ta'a.
akkamitti guddaa ta'a wanta biyyoonni nuuf kaffalan irra guddaa wanta nuti biyyoota biraatiif kaffallu. Kanaaf wanta biyyoonni biraa nuu kaffalan guddaa ta'ee wanti nuti immoo biyyoota biraatiif kaffallu xiqqaa taanaan maaltu jira? Revenue jira jechuudha. Bu'aatu jira jechuudha. Higher revenue increase the demand for the country's currency, which can result an increase in its value. There is high revenue increase in the demand for the country's currency. This may cause an increase the value of that country's currency. That means everybody went to have or went to hold the domestic currency because there is high revenue from the exporters. High revenue to jira taanaan immoo revenue achirraa argamu guddaa taanaan fedhiin nuti qarshii biyya sanaa qabachuu ni dabalaani. Maaliif? Exporting keenya waan dabaleef jechuudha. Namni hundummoo qarshii biyya sanaa harkatti qabachuu barbaada yoo ta'e vaaliyuun qarshii biyya sanaa ol ka'ee jechuudha. Vaaliyuun qarshii biyya sanaa ol ka'e jechuun immoo gara biraatiin maal exchange rate isaa ol ka'ee jechuudha. Increase in the value of country's currency lead to an appreciation of the exchange rate. Due to there is an increase in the revenue, this cause increase the demand for that country's currency. This causes what? The appreciation of the exchange rate, or there is an increase the ability of that country's currency to buy something. Egaa kun immoo vaaliyuun qarshii biyya sanaa ol ka'e jechuun qarshiin biyya sanaa maal taate jechuudha? Appreciate taateerti, haamilee argatteerti, dandeettiin ishii waa bituu ol ka'e jechuudha. Dandeettiin qarshii biyya sanaa ol ka'e jechuun exchange rate isaa ol dabaleera jechuudha. Making import relatively cheaper. Qarshiin biyya sanaa immoo appreciate taate jechuun yookaan immoo dandeettiin ishii waa bituu ol ka'e jechuun importiin meeshaan nuti alaa binnee galchinu maal ta'a? Rakasa nuu ta'a. Maaliif qarshiin keenya maal taateerti? Dandeettiin ishii ol ka'eera waan ta'eef wanti nuti alaa binnee galchinu rakasa nutti ta'a jechuudha. Wanti nuti immoo alatti erginu maal ta'a? Expensive ta'a. Warra lammiilee biyya alaatiif biyya keenya ufanii nurraa bitaniif productiin biyya keenyaa immoo maal ta'a? Mi'aa ta'a yookaan immoo widdii itti ta'a jechuudha. Maaliif mi'aa itti ta'ee qarshii keenyatu appreciate taatee jirti. Haamilee argattee jirti. Qarshii biyyoota biraatiin wal dorgomsiisnee yoo ilaallu haamilee waan argatteef productiin biyya keenyaa nuti alatti erginu lammiilee alaatiif maal ta'a? Mi'aa ta'a. Expensive itti ta'a. Kanaaf exportiin keenya maal ta'a? Gadi bu'aa. Exportiin keenya immoo gadi bu'a. Overall, in general, an improvement term of trade means if price of export is greater than price of import, this shows that higher revenue from the export. Higher revenue from export means increased demand for that country's currency. Increasing the demand for that country's currency means increase in the value of country's currency. This causes appreciation of the exchange rate. Appreciation of the exchange rate implies making import relatively cheaper and the export relatively more expensive. So this is the summary of all of this one. Kun gabaabumatti maal nu agarsiisa jechuudha. Biyyi tokko term of trade ishii improvementii qaba yoo ta'e, haala gaariirra jira yoo ta'e, term of trade improvementii qaba jechuun maal jechuudha? Pricing exportii eenyu yoo caale price of importii wanti
biyyoonni alaa nuu kaffalan meeshaa keenyaaf irra guddaa wanta nuti lammiilee alaatiif meeshaa isaaniitiif kaffallu yoo caala jechuudha. Tun yoo caaltu export price, import price yoo caaltu improved term of trade jira. Improvement in term of trade qabna. Improvement or favorable term of trade jechuun immoo revenue'n keenya ol ka'aa jechuudha. Maaliif revenue'n ol ka'e? Wanti biyyoonni biraa nuu kaffalan kan nuti isaanii kaffallu ol ta'e waan argameef revenue'tu jira. Revenue'n jira jechuun immoo dimaandiin nuti qarshii biyya sanaa argachuudhaaf jennu qarshii biyya appreciate taate sana qabnu immoo maal ta'a? Ol ka'a jechuudha. Increase the value of the country's currency appreciation here. Qarshiin biyya sanaa immoo appreciate taate taanaan ability yookaan dandeettiin ishii waa bitu ol ka'e jechuun meeshaaleen nuti biyya alaatti galchinu maayin cheapariya gatii isaanii gadi bu'a. Maaliif qarshiin keenya haamilee ergatte waan ta'eef. Wanti nuti immoo alatti erginu maayin expensive yookaan qaala'insa qaba. Yookaan mi'aa ta'a jechuudha. Lammiilee alaatiif meeshaaleen keenya baay'ee mi'aa itti ta'a yookaan wuddii itti ta'a. Kanaaf ufanii nurraan bitanii exportiin keenya gadi bu'aa jechuudha. This is all about the relationship between term of trade and exchange rate. Overall, when the country's term of the trade is improved, when there is favorable term of the trade means price of the export increase relative to the price of the import. The country can purchase more of the import with a given quantity of export, increasing the purchasing power of the domestic currency, favorable for the country's economy. On the other hand, when country's term of trade is deteriorates, there is a negative term of trade is deteriorate means price of export is less than, yes, the deteriorate term of the trade means price of what? The price of exports, as we say this is the export, less than price of what? The price of import. Price of import is what? It is greater than price of export. This causes what? Term of trade is deteriorate or negative. The amount that the foreign nation makes the payment for our product is less than the price of the product that we can make for the rest of the world. Waliigalatti yeroo term of trading gaariin jiru price of exportiin eenyu caalaa price of importii caalaa jechuudha. Price of importii caalanii, yes, price of the exports greater than the price of the import. Price of exports, that we say this is the export, greater than price of what? The price of import. Price of import. So this is what? Term of trade is improved when such type of situation is happen. Kanaaf term of trading gaariirra jira yoo jennu export pricing eenyu caaluu qaba? Import pricing caaluu qaba jechuudha. Yeroo export pricing import pricing caalu maaltu jira? Price of export increase relative to the price of what? Import. Such types of relationship. Country can purchase more import because the revenue of that country is increasing with a given quantity of exports. Kanaaf biyyi sun mi'a biyya alaa baay'inaan bitti jechuudha.
Alf gatiin nuti meeshaa alaa ittiin binnu baay'ee gadi bu'a. Keenyatu caalaa jechuudha. Kun immoo maal fida purchasing power dandeettiin keenya waa bituu ni dabala. Kun immoo diinagdee biyyattiitiif maal waan gaarii ta'e argama. Faallaa kanaatiin immoo yeroo biyyattiin term of trading ishee deteriorate yookaan yeroo gadi bu'aa ta'u jechuudha. Term of trading haala gaarii irra hin jiru taana maal jechuudha deteriorate term of trading jechuun price of export is less than price of import jechuudha. Wanti biyyoonni alaa nuu kaffalan irra xiqqaa wanta nuti isaaniif kaffallu jechuudha. Yookaan immoo wanti nuti meeshaalee biyyoota alaatii galchinu irra guddaa wanta biyyoonni alaa meeshaa keenyaaf kaffalanii. Kun immoo biyya tokko maayini guddina biyya tokkootiif gaarii miti. Deteriorate ta'eera jenna jechuudha. Price of export decrease. Yes, it is decrease. It is less than the price of import. Country can purchase fewer imports. Yes, it is true. Kunis dhugaadha. Country can purchase fewer imports. Biyya alaatiin nuti binnee galchuun xiqqaa. Maaliif xiqqaani? Gatiin isaa ol ka'aa waan ta'eef. Gatii meeshaalee keenya caala. An nuti alaa galchuun isa caala waan ta'eef baay'inaan hin binnu jechuudha. Purchase few imports. Xiqqaa binna meeshaa biyya alaatii galu kana jechuudha. Decrease purchasing power. Dandeettiin nuti meeshaa biyya alaatii binnu kun immoo maal ni xiqqaata. Maaliif xiqqaate? Gatiin meeshaalee biyyoota alaa guddaa waan ta'eef. Negative implication for the country's economy. Kanaaf dinagdeen biyyattii maal keessa jira jechuudha. Negative keessa jira jechuudha. Yeroo kam term of trading deteriorate ta'e jechuun dinagdeen biyyattiitis negative keessa jira jechuudha. Next to the term of trade, we have a recession. You know what means the recession from the last time discussion. When the situation, the economy is move up and down, sometimes the economy reaches the maximum of boom or it reach to start to downwards decreasing and start to recover or start to decreasing. So the economy maybe move just like this one, move upward and downward. There is a fluctuation. So recession means it is the part of the business cycle that is shown by the downfall. This portion, the decreasing portion of the business cycle is known as what? Recession. Recession is jechuun yeroo darbe bal'inaan ilaalleerra business cycle keessatti dinagdeen addunyaa tanaa maan yeroo tokko ol ka'a. Haalli gaariin yoo jiraan immoo gadi kufuu eegala. Of deebisee of sirreessaa. Ammas deebi'ee gadi kufuu danda'a. Bifa kanaatiin deemuu danda'a dinagdeen addunyaa kana. Recession jechuun immoo yeroo ikoonomiin yookaan dinagdeen biyya tokko gadi kufuu eegalu jechuudha. Paartii kana paartii dinagdee gadi kufu kun maal jedhama recession jennaan jechuudha. During recession, interest rate tends to what? Fail. When the economy is moved downward, every economic activity is fail. Consumption is fail. Investment is fail. Demand is fail. Every or each economic activity is started to decline during the recession. Why the interest rate is decreased? Because there is an investment is decreasing during the downfall of the economy means the investment activity is decreasing. Investments, the demand for the investment is decreasing. It means interest rate is decreasing. Lower interest rate reduce the chance of occurring the foreign capital. Since the domestic currency, its interest rate is decreasing, this cause reduce the chance of occurring the foreign capital because no one went to what? Send the foreign currency to our country, for example, due to the Ethiopian birr interest rate is decreasing, let we say. Kenya, during recession, yookaan economiin dinagdeen gadi kufu dhalli qarshii maal ta'a gadi kufa. Kunis sababni isaa yeroo dinagdeen gadi kufu sochiin dinagdee kamiyyuu hundumtuu gadi kufa.
consumption, demanding, investment, incoming, employment, hundumtuu gadi kufaanii jechuudha. Investmentiin gadi kufe taanaan interest rate maaltaa gadi kufa. Namni invest gochuun barbaadu taanaan baankonni dirqama isaaniif interest rate gadi buutu. Interest rate gadi bu'e jechuun immoo biyyi tokko chaansii qarshii biyyoota alaa argachuun itti ulfaatanii jechuudha. Maaliif dhalli qarshii biyya isaan itti kennanii yookaan itti liqeessanii sun xiqqaa waan ta'eef biyya sanaaf liqeessuun barbaadan yookaan biyya sanitti erguun barbaadan. Qarshiin biyya sanii dhalli irraa argamu xiqqaa waan ta'eef kara biyya sanaatti erguun barbaadan jechuudha. Lower interest rate reduce the chance of occurring of the foreign capital. Sharafa biyya alaa argachuun ni ulfaata yeroo interest ratein gadi kufuun jechuudha. Maaliif interest ratein ati fakkeenya biyyoonni biraa qarshii nu liqeessanii Itoophiyaa liqeessanii deebisanii yeroo fudhatan dhalli isaan argatan xiqqaa waan ta'eef tarii itti kennuu dhiisuu danda'u jechuudha fakkeenya. Country's currency weakens compared to the other currency. So qarshiin biyya keessaa kan biyyoota biraati wal bira qabamee yoo ilaalu humni isaa baay'ee dadhabduu taate jechuudha qarshiin biyya keessa. Qarshiin biyya keessaa jiru immoo gadi kufte taanaan when the domestic currency is weaker means this cause lower exchange rate. Qarshiin biyya sanaa immoo humna dhabde jechuun gara biraatiin exchange rate isaa sharafni isaatis maal ta'a xiqqaa ta'a jechuudha. Fakkeenya fudhaa amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti interest ratein baankonni kaffalan namaaf baay'ee xiqqaadha. Interest ratein xiqqaa. Sababa maalirraatiin kan ka'e diinagdeen sochiin diinagdee haga tokko biyyoota biraatiin wal bira qabne yoo ilaallu Itoophiyaa keessatti sochiin diinagdee gadi kufaa jira jechuudha. Sochiin diinagdee gadi kufaa waan ta'eef namni waan biraa waan liqeeffatee waan hojjechuuf baay'ee rakkachaa jira. Yeroo kana interest rate maal ta'e gadi kufeedha. Kanaaf biyyoonni biraa kara biyya keenyatti nu liqeessanii deebisanii bu'aa gaarii argatanii waggoota muraasa booda nurraa fudhatan xiqqaa. Maalirraa kan ka'e dhalli isaan nu liqeessanii argatan xiqqaa waan ta'eef nuuf liqeessanii jechuudha. Kanaaf qarshiin baay'een kara biyya keenyatti seenu. Kun immoo maal agarsiisa? Qarshiin biyya keenyaa humni ishii gadi bu'uu ishiiti jechuudha. Dadhabaa ta'uu ishiiti agarsiisa. Fakkeenyaaf qarshiin Itoophiyaa dadhabuu ta'uu isaa agarsiisa. Qarshiin Itoophiyaa dadhabaa taate jechuun immoo exchange rate isaatis maal ta'a dadhabaa. Har'a doolaarri tokko meeqatti akka sharafamu hin beekna. Naannoo qarshii doolaarri tokko 55-56. Dur 40-30 wayii ture. 40 galee 40 wayii galee 50 galee osuma jedhu hin deeme. Lower exchange rate isa maal ta'e gadi bu'eera jechuudha. Qarshiin Itoophiyaa baay'ee dadhabdee jirti. So how the recession or how the downfall of the economy can affect the exchange rate. Kana hubanna jechuudha asirraa. Yeroo diinagdeen biyya tokkoo gadi bu'u sharafni biyya sanaatis akkamitti akka gadi bu'u nu agarsiisa jechuudha. Another important point is related to the exchange rate is speculation. In short, speculation means occurs when the investors anticipate or assume that country's currency value will increase in the future. Speculation kan jennuun kun immoo yeroo akkamiiti yeroo investoroonni qarshiin biyya tokko gatiin ishii gara fuulduraatti ol ka'a jedhanii tilmaama wayii yoo ol ka'an jechuudha. Tilmaama kun qarshiin biyya kanaa interest rate ishii gara fuulduraatti ol ka'uu danda'a jedhanii tilmaamuu jechuudha. Qarshiin biyya tokko interest rate isaa ol ka'a jedhanii yoo yaadan demanding qarshii sanaa maal ta'a ni dabala jechuudha. Investors demand for a currency because they assume that there is a positive return
from this currency in the near future. In fact, of this one, the investors start to now more demand of that country's currency. Mr. maali garuu jechuudha. Har'a baay'inaan qarshii sana barbaadu. Maaliif gara fuulduraatti interest ratein irraa argamu yookaan immoo bu'aan inni irraa argamu guddaa jedhanii waa yaadaniif har'a baay'inaan barbaadu qarshii biyya sana. Anticipation of the future profit irraa arganna. Har'a yoo qarshii kana amma jennuti ji'a sadi booda doolaara irraa interest rate isaa guddaa jedhanii yoo yaadan namni har'a baay'inaan doolaara bitee ol kaa'uu barbaada jechuudha. Demand of doolaariin maal ta'a ol kaa'aa jechuudha. Maaliif gara fuulduraatti maal yaadaniiti profitii qaba jedhanii waa yaadaniif jechuudha. This causes increases the demand for the currency because there is high profit in the near future. This causes the high demand for that country's currency. Increasing the demand for that country's currency means rise in its value. The value of that country's currency is increasing. Increasing the value of that country's currency means appreciation of that country's currency. The purchasing power of that country's currency is increasing. Increasing the purchasing power of that country's currency means higher exchange rate. Kanaaf namoonni gara fuulduraatti wanta kanarraa bu'aan ni argama jedhanii yoo yaadan qarshii kana yoo narqabe paawundii yoo narkatti qabe doolaarii yoo narkatti qabe United Arab Emirates qarshii biyya sanii yoo narkatti qabe gara fuulduraatti bu'aan irraa argama jedhanii yoo tilmaaman gara fuulduraatti bu'aa qaba jedhanii yoo tilmaaman qarshii sana baay'inaan barbaadu jechuudha. Sirriitti har'a bitanii ol kaa'uu barbaadu. Paawundii UK fakkeenyaaf ji'a lama booda bu'aa qaba yoo jedhan har'a sirriitti bitu. Namni hundumtuuyyuu paawundii qarshii biyya UK barbaada jechuudha. Kanaaf qarshii biyya sanaa baay'inaan barbaada jechuudha. Vaaliyuun qarshii biyya sanaa ol ka'eera jechuudha. Vaaliyuun qarshii biyya sanaa immoo ol ka'e jechuun qarshiin biyya sanaa maal taateerti? Appreciate taateerti. Abilitiin ishii yookaan dandeettiin ishii waa bitu ol ka'e jechuudha. Dandeettiin qarshii biyya tokko ol ka'e jechuun sharafni qarshii biyya sanaas maal ta'a? Ol ka'a jechuudha. Kana nu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti amma investoroonni ji'a tokko booda qarshii Itoophiyaa irraa profitii wayii ni argama jedhanii yoo yaadan namni baay'een doolaara dhiisetti maal barbaada jechuudha. Qarshii Itoophiyaa birrii Itoophiyaa qabachuu barbaadan baay'isee jechuudha. Profitii qaba jedhanii yoo yaadan gara fuulduraatti. Namni hunduu qarshii Itoophiyaa barbaada yoo ta'e dimaandiin isaa maal ta'a ol ka'a. Dimaandiin qarshii Itoophiyaa ol ka'e jechuun vaaliyuun qarshii biyya keenyaa ol ka'eera. Vaaliyuun qarshii biyya tokko ol ka'e jechuun maal ta'e jechuudha gabaabumatti appreciate ta'eera. Abilitii yookaan dandeettiin inni waa bitu ol ka'eera. Dandeettiin qarshii yookaan birrii keenyaa ol ka'e jechuun immoo exchange ratein keenyas maal ta'a ol ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a? Har'a 55 han ture doolaarri tokko qarshii 55 han ture yookaan 56 han ture gaafa birriin Itoophiyaa appreciate taatu 56 irraa karamitti gadi bu'uu danda'a? 50 yookaan 45tti appreciate taate waan ta'eef birriin Itoophiyaa jechuudha. So this is all about how the speculation or the assumption of the investors can affect what? The exchange rates in the market. Advantage and disadvantage of fixed exchange rate system. This is what the last time we discussed about the three types of exchange rates. The first one is fixed exchange. The second one is floating exchange rates. And the third one is hybrid. The mixed one, that means when there is the hand of the government and there is the force of demand of
supply and demand in the market for the determination of the many supply. This maybe causes the hybrid exchange rates. Egaa yeroo darbe waa'ee exchange rate waliin ilaalleerra. Tokkoffaa fixed exchange rate jenneerra. Lammaffaan immoo floating or flexible exchange rate jenneerra. Darbee al tokko tokko sadis bakki jedhamu jira. Hybrid an jedhamu jira. Hybrid jechuun makaa jira lamaanii fixed fi floating exchange rate bakka tokko yoo oofan. Fixed exchange rate jechuun gati qarshii biyya tokko kan murteessu mootummaa jenneerra. Floating exchange rate jalatti immoo kan murteessu eenyuun the force of demand and the supply. Demand fi supply tu murteessa jenneerra. Kanaaf faayidaan isaanii maali fakkaata kan jedhu biyyi tokko fixed exchange rate hordofti yoo ta'e miidhaan inni qabu maayinni faayidaan inni qabu maayinni kan jedhu ilaalla jechuudha. The first one here is the advantage of fixed exchange rate. The first one is disadvantage is certainty, means provide stability and reduce the risk for the business. Since the exchange rate is what it is fixed, it reduces the level of the risk. There is no volatility or there is no that much up and down movement of the exchange rates. Faayidaan inni tokkoffaa maal certainty jechuun hamma danda'ametti sharafni qarshii biyya sanaa maal stability tasgabbaa riskii hin qabuun jechuudha. Maaliif guyyaa guyyaan al tokko ol hin ka'u al tokko gadi hin bu'u ol hin ka'u gadi hin bu'u maal ta'eera already fixed waan ta'eef. Fakkeenyaaf mootummaan biyya sanii doolaarri tokko qarshii biyya tokkotti hammana jedhee al tokko yoo murteessu waggaa hedduu af hojjechuu danda'a. Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf yeroo dargii waggaa 17 doolaarri tokko naannoo qarshii Itoophiyaatti birrii lamatti jijjiiramaa ture. Waggaa 17 hin jijjiiramu jechuudha. Garuu har'a guyyaa guyyaan jijjiiramaan inni. Doolaarri fi hariiroon doolaaraa fi birrii Itoophiyaa gidduu jiru guyyaa guyyaan jijjiirama. Har'a ittiin oole boru ittiin ooluu dhiisuu danda'an jechuudha. Gaafa fiiksidii ta'u garuu riskiin akkasii hin jiru. Olii gadi fi nu taalu jechuudha. Inni biraa the second one absence of speculation reduce the volatility in the currency of the market. There is the assumption of what the expectation about the rationale, what the investors assume, what will happen to the currency in the near future. There is no such type of speculation because the exchange rate system is what? It is fixed. Speculation problem in jiru. Rakkoon speculation yookaan qarshiin kun gara fuulduraatti akkanatti bu'aa qaba, akkanatti ol ka'uu qaba, akkana gadi bu'uu qaba jennee wanni nuti tilmaamnu jiru. Already maal ta'eera dhaabbataa waan ta'eef rakkoo speculation hin jiraatu. The third one is constraint on the government policy. That means discourage extreme or responsible macroeconomic policy, or simply when the country use the fixed exchange rate system, there is no problem or the absence of the macroeconomic policy risks. The risk of the macroeconomic policy maybe is low due to there is a fixed exchange. Egaa biyyi tokko fixed exchange rate fayyadamte yoo ta'e government policy irratti dhiibbaa hammanaan hin jedhamne wannoo jedhaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan imaammata macroeconomic policy, fiscal policy, monetary policy qopheessachuu danda'a. Fiscal policy fi monetary policy yeroo tokko waan mootummaan imaammata qopheesse sun hojiirras ooluu ni danda'a, dhiisuu ni danda'a. Biyya sana fayyaduu ni danda'a, biyya sana miidhuu ni danda'a. Garuu fixed exchange rate yoo ta'e rakkoo macroeconomic policy aan dhufu kana hir'isuu ni danda'a jedhee yaada jechuudha fixed exchange rate. Disadvantage of fixed exchange rates: limited response to the shock and balance of the payment crisis. Since the exchange rate
system it is fixed, if there is external shock, there is no response. Once it is determined or fixed by the central government, that country's economy is maybe affected by what? The shock of what? The shock of another country's currency. So since it is a fixed or rigid, there is no response to the shock. Again, balance of the payment crisis. Dadhabina disadvantage in fixed exchange keessa tokko shookii yookaan immoo al tokko shookii yoo jennu maal jechuudha? Dinagdeen addunyaa kana wal fakkaataa miti. Guyyaa guyyaan al tokko gadi bu'aa, al tokko ol ka'a. Kanaaf economic systemiin biyya sanaa bakkuma tokkotti rigid ta'ee tafaan jechuudha. Dhiibbaa alarraa dhufu kana wajjiniin ammeendi of hin goo yookaan of sirreessaan deemu. Kun immoo kufaatii biyyattii sanarratti fidaa deema jechuudha. Shookii wajjiniin odoo hin deema yoo ta'e yookaan immoo dhiibbaa alarraa socho'u kana wajjiniin deema yoo ta'e of sirreessaa deemanii jechuudha. Yeroo yerootti ikonoomii biyya biraa laallee kan keenya sirreeffachuu ni dandeenya ture. Garuu amma al tokko fiiksidii erga jennee shookiin kun hin jiru jechuudha. Kun immoo biyya tokko irratti dhiibbaa fiduu danda'an gaafa dhumarratti. Requirement for large foreign exchange reserve leading to potential liquidity. Since the exchange rate system is what? It is fixed. There is a need of what? Large foreign exchange rate reserves, which may be leading to the potential liquidity issues or the problem of the liquidity trap. Inni biraa fixed exchange rate jiraannan biyyi tokko dirqama reservii baay'ee lafaa qabaachuu qabdiin jechuudha. Of eeggannoo qarshii hedduu exchange kanaaf fayyadu of eeggannoof sirritti seef gootee yookaan qusattee ol kaawwachuu ishii gaafataa jechuudha. Disadvantage isaa isa keessa reservii baay'ee nu gaafata. Of eeggannoo afaan ol kaawwannu yookaan harkatti kan qabannu dirqama baay'een jiraachuu gaafata jechuudha. Kun immoo biyya tokkoof baay'ee rakkisaa. Reservii baay'ee harkatti qabachuu jechuun ni ulfaata. Rakkoo maalillee fiduu danda'a? Rakkoo potential liquidity issue. Liquidity issue jechuun hir'ina sharafa qarshii yookaan immoo qarshiin baay'een bifa kaashitiin akka hin jiraannellee gochuu danda'a jechuudha. Fixed exchange rating. The other problem or disadvantage of fixed exchange rate is risk of speculation and the need for costly intervention. The absence of what? The absence of the speculation maybe causes what? There is a costless intervention because sometimes the speculation maybe is applicable or it is better sometimes. So the absence of the speculation maybe causes there is a costless intervention in that economy. Speculation in al tokko tokko wanti nuti kana jennee fulduratti hin ta'a jennee tilmaamnu yeroo hunda ta'uu baatullee al tokko tokko yeroo inni faayidaa qabu jira. Kanaaf fixed exchange rate keessatti immoo speculation hin jiru. Speculation hin jiru taanaan immoo rakkoo guddaa fiduu danda'a diinagdee biyya sana keessatti jechuudha. Potential deflation bias in the economic system due to what? Due to the fixed exchange rate, there is a potential deflationary. Deflationary means when the general price of the commodity or the good and the service is continuously decline, there is a problem of deflationary. Since the exchange rate is fixed, the price of the product is continuously what? Is decline. As a result, this is another problem in the economy. Egaa yeroo fixed exchange rate hin jiru gatiin meeshaalee yeroo hundumaa maayeen gadi kufaa, gadi bu'aa. Inni kun immoo rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Gatiin meeshaalee yeroo hundaa gadi kufa taanaan investoroonni encourage hin ta'anii wanti isaan gurguran gatii isaa gadi bu'aa waan ta'eef investimentii irratti baay'inaan hin hirmaatan jechuudha. Investoroonni maal irraa argatu yeroo gatiin meeshaalee ol ka'eedha.
revenue kan isaan argachuu danda'an. Kanaaf yeroo biyyi tokko fixed exchange rate systemii kana fayyadamte yoo ta'e gatiin meeshaalee yeroo hunda gadi bu'aa ta'a jechuudha. Gatiin meeshaalee gadi bu'aa ta'an immoo yeroo hunda investariin discourage ta'a. Haamilee dhaba investoroonni haamilee dhabuuni investimentiin akka xiqqaatu bu'a. Investimentiin xiqqaate taanan immoo economic growthiin ni xiqqaata jechuudha. Kanaaf kunillee faayidaa kan hin qabne ta'uusaa yookaan disadvantage fixed exchange rate ta'uusaa nu agarsiisa. The last one is conflict with the other economic goals such as the economic growth, inflation, and unemployment. The fixed exchange rates become what? There is a conflict with the economic growth, inflation, and unemployment. Egaa fixed exchange rating kun guddina biyyattii wajjin illee walitti bu'uu danda'a, infleeshinii wajjin illee walitti bu'uu danda'a, hojii abdummaa wajjin illee walitti bu'uu danda'a, rakkoo fiduu danda'a. Biyyi tokko qarshiin ishiin exchange rate yookaan sharafni ishii hordoftu dhaabbataa yoo ta'e yeroo hunda guddina diinagdee irratti illee rakkoo fidaa, qaala'insa irratti illee rakkoo fidaa, hojii abdummaa irratti illee rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Advantage and disadvantage of floating exchange rate system. Advantage of the floating exchange rates. The first one, protection from external shocks. That means flexibility to respond to external shock, unlike of the fixed one. When there is a shock outside of the economy, external shock. So since the exchange rate system, it is floating or flexible, so it immediately may be amend itself or correct itself during what? The external shock. Kanaaf faayidaan floating exchange rate yookaan immoo flexible exchange rate kun maal? Flexible exchange rate yoo jennu maal jechuu keenya akka kanaan dura eegnetti exchange rate biyya tokko kan murteessu mootummaa osoo hin taane demand fi supply tu murteessaa jechuudha. Demand nuti qarshiidhaaf qabnuu fi supply qarshii tu murteessa malee mootummaa biyya tokkooti miti inni murteessu. Exchange rate yookaan sharafa biyya alaa tokko maal jalatti floating exchange rate jalatti jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa inni tokko yeroo diinagdeen biyyoota biraa shock yoo ta'u yookaan vibrate yoo ta'u kan keenya illee wajjin vibrate waan ta'uuf yeroo sana of sirreessuu hin danda'a. Fakkeenyaaf haa jennuti yeroo doolaarri Ameerikaa haalonni tokko yoo isa shock go'an yookaan immoo rakkoon yoo isa qunnan kan keenya illee ufeen nu tuquu danda'a jechuudha. Yeroo sana hatattamaan maal gochuu dandeenya? Ammendi gochuu dandeenya yookaan sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Flexibility waan ta'eef rigid miti yookaan fixed miti. Yeroo kan Ameerikaa achi tuqamuusaa waan argineef kan keenya ufee tuquu waan beeknuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuudha. Lack of publicity, lack of what? Policy constraints. That means freedom of pursue the domestic economic policies due to what? Due to there is a flexible exchange rate. So there is no policy constraints. We can what? We can correct or adjust it depending on the situation of that country's economic trends. Kanaaf rakkoon qabu economic policy biyya sanaa irratti rakkina fiduun maaliif flexibility waan ta'eef hatattamaan haala diinagdee biyya keenya yookaan haala diinagdee addunyaa ilaallee sirreessuu waan dandeenyuuf jechuudha. Correction of balance of the payment deficits. Again, due to this flexibility, we can correct the balance of the payment. Facilities correction. If the balance of payment is deficit, we can amend it. We can change it, the situation, because it is what? Floating or because it is flexible, not rigid. Enough. Balance of payment keenya illee sirreeffachuu ni dandeenya. Maal irraan kan ka'e flexibility. Deficitiin jiraannaan hatattamaan tarkaanfii fudhachuu ni dandeenya jechuudha.
Disadvantage of the floating or a flexible exchange rate is what? The first one, the instability. Fluctuation in the value of creates uncertainty for investment and trade. Under the floating exchange rate, there is regular up and down movements of the exchange rates based on daily, yes, or based on hourly. There is up and down movements of the exchange rate. So this causes what? Instability. Faayidaa miidhaan floating exchange rate keessaa inni tokko immoo maal tasgabbii dhabuudha. Sharafni biyya tokko tasgabbii dhabsiisan. Maaliif kan murteessu eenyu jenne irraa demand and supply jenne irraa. Kanaaf yeroo hundumaa maal ta'a jechuudha. Sharafni kun olii fi gadi utaalanii jechuudha. Har'uma fudhaa fakkeenyaaf doolaarri tokko har'a kan ittiin oole boru ittiin hin oolu. Al tokko ol ka'a, al tokko gadi bu'a. Al tokko ol ka'a, al tokko gadi bu'aan jechuudha. Instability fida, tasgabbii hin qabu jechuudhaani. Inni biraa no constraints on the domestic policy. That means the government can pursue inappropriate policy without what? Exchange rates as constraint leading to the economic imbalance. Sometimes what we undertake as a policy, maybe it is inappropriate or it is incorrect and maybe affect the one's country's economy. Yeroo tokko tokko tarkaanfii nuti immoo fudhannu domestic policy irratti imaammanni nuti fudhanne suni dogoggora ta'uu danda'a. Hojiirra ooluu dhiisuu danda'a. Maaliif flexibility waan ta'eef macro economic policy nuti fudhanne sun sirris ta'uu danda'a, sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo akkasii fidaan jechuudha. Inni biraa speculation. Speculation akkuma isin hin jenne maal investoriin tokko kara fuulduraatti wanta akkana ta'a. Gara fuulduraatti wanti kun faayidaa qaba jee yoo tilmaamu jechuudha. Speculation activity causes unrelated exchange rates, adding instability and uncertainty. Kanaaf speculation, since the speculation is what it is not perfect, it's not exact expectation, it can cause what? The instability, again, it may cause uncertainty or the risks. So no one is perfect. In the real world, there is no one is rational in the real world. Kanaaf speculation namni addunyaa kanarratti maayini perfect ta'e hin jiru. Kara fuulduraatti wanna nuti tilmaamnu kana ta'a jennu sun ta'uu danda'a, dhiisuu danda'a. Tilmaamni keenya sun immoo diinagdee biyya tokkoo maal gochuu danda'a, miidhuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf, for example, speculators can profit if there is a prediction and the timing are correct. If their assumption is correct, there is a profit. But they can also incur the losses if their assumption turn out of incorrect. When the assumption is not correct or it is incorrect, there is a loss. If the assumption is correct, there is maybe a profit. So there is a probability of what? A probability of getting a profit, and there is also a probability of a risk. So this again can cause or affect one's country's economic system, especially the exchange rates. Egaa wanti nuti gara fuulduraatti hin ta'a jennu sun sirris ta'uu danda'a, sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo sirrii ta'e wanta nuti tilmaamne sun bu'aa qaba. Wanta nuti immoo gara fuulduraatti tilmaamne suni sirrii yeroo ta'uu baatu immoo maal fida? Loositu jira yookaan waan sana riskii nutti fidaale jechuudha. Dhiibbaa wayii nutti fiduu danda'a. So this is all about what? The term of the trade, balance of payment, interest rates. I think you can get an important point from this one, and you can get some concepts which relate to the macroeconomics. I hope for today we stop on this one, and we will continue with the other video the next time. Thank you for today.